olina endwadde y'omubiri n'ebirowoozo nga n'essuubi likuweddemu ekyokuddamu kiikino Christ Bible College ekutuusaako olukuŋŋaana lw'okuwonyezebwa mwe banaakuwonyeza mu buli ndwadde ate n'okusomesa engeri gy'oyinza okuwonyaamu abalala. Olukuŋŋaana lw'okuwonyezebwa luno lugenda kubaayo olwokuna lwa wiiki ejja. Essaawa zigenda kubeera 11 paka ssaawa 12:30 ez'akawungeezi wano ku maka ga Christ Bible College ku kizimbe kya Park Royal Mall omwayiro gw'okutaano ekiri ku Buganda Road okulinaana Watoto Church. Ngambye wano ku maka ga Christ Bible College ku kizimbe kya Park Royal Mall omwayiro gw'okutaano ekiri ku Buganda Road okulinaana Watoto Church. Jangu ng'osuubira okuwonyezebwako kubanga Bayibuli etugamba nti amaanyi ga Katonda weegali okukuwonya. Welcome to Gospel Truth with Andrew Wommack, a teaching ministry that focuses on God's unconditional love and grace. It's like he was just putting the pieces together for me in such a way that just was simple but powerful. And I was like, yeah, this is God's truth right here. It wasn't always what I wanted to hear, but I knew it was the truth, and I always wanted the truth. And now, here's Andrew. Welcome to our broadcast of the Gospel Truth. Tubaniriza ku programu yaffe ey'olwaleero eya Gospel Truth. Today is my 4th and final week to be teaching on the keys to staying full of God. Leero nyingidde wiiki yange ey'okuna ate era nga yeesembayo nga nsomesa ku ssomo lino lye nayita nti ebisumuluzo ebikuyamba osigala ng'ojjuziddwa mu Katonda. I tell you, I've really enjoyed this. This is something that is a working reality. Kyenyiza okugamba nti nze kino kinyumiddwa nnyo era gano ge mazima agalabikako in my life, and agazze nga gakola mu bulamu bwange. I can't take credit for all of it. I've been seeking the Lord, but this is just something that God showed me. Nyinza okuba nti kale sisobola kubanga nkyenyumirizaamu nnyo oba okukyewaniramu naye ate nze bino byenze nga ntambuliramu era bye bikomye ku bulamu bwange kubanga kino Katonda yakindaga way back in the beginning wayuseewo nno emyaka mingi ddala of my walk with the Lord, and because of it I've been able to keep my joy. Nga ntandise kati okutambula ne Mukama era okuva ku yakindaga kati nsobodde okukuuma essanyu lyange and keep my focus on the Lord. N'okuba nti amaaso gange ngakuumira Katonda. I haven't gone through periods of turning away from the Lord and stuff. Sigenze nnyo mu kwesanga mu kaseera nti ate ntambudde nvudde ku Katonda. And yet this is the average experience for most people. Naye nga ate kankubulire ekyokuvaava n'okutagana ekyokutagala eno n'eri abantu abasinga ekyo kye batambuliramu is that they're up and down like a yo-yo. Era weesanga nga babeera babuukabuuka ng'akapiira katena. Can't maintain the same intensity, the same joy, the same peace. Ne weesanga nti tebasobola kukuuma ssanyu nga lyerimu emirembe. And I tell you, I'm just not that way, and it's because of these truths. Neze kankubulire nze siri bwe ntyo naye lwaki kubanga gana amazima gengabana naawe. That God has shown me, and so I'm excited about sharing this with you. Ng'ate bino byennyini Katonda byaze nga ndaga n'olwekyo kati ndi musanyufu nnyo okuba nti ngabana ebintu bino naawe. And like I said, this is my 4th week to be doing this. Nga we nkugambye nti nno kati eno ye wiiki yange ey'okuna nga nsomesa essomo lino. And this week I'm offering an additional offer about hardness of heart. Nga wiiki eno ate era nnyongeddeko ku ekyo kye nkwanjulira nga nkwanjulira essomo lino ate nga nalyo liri wansi w'essomo lino lyeni mu kusomesa naye ddyo nga liyitibwa obukakanyavu bw'omutima. Now this is kind of a negative title. I actually had Bob Yandian, who's a very good friend of mine. Obukakanyavu bw'omutima nno owulikikanga nti naliwo omutwe omubi. Ekyamazima nina ne mukwano gwange mumuyita Bob Yandian. He heard me preach this over in England. Mukwano gwange nnyo ono yampulirako nga nsomesa ekintu kye kimu nga ndi e Bungereza. And he got blessed by it. He said he straightened it out, fixed it, and then he put out a book by the title of The Power of an Established Heart. And he says that's a positive title, and hardness of heart's a negative title. Ne kimuwa nnyo omukisa era naye n'akwata essomo lyerimu yaŋŋamba nti kati yalitereezaamu ate n'akyusaamu bye yakyusaamu kati ddyo n'alikolamu akatabo ng'akatuumye nti omutima ogusimbiddwa. Kati n'aŋŋamba nti katabo omutwe gwe nakawa mutwe mulungi naye ate kati gwe omutima omukakanyavu ogwo gwa sayidi eri endala etali nnungi. This is just the way it came to me. Naye ng'ate nze bwe kiti bwe kyanzijira. So it may not sound good, but this is what we're going to be talking about. Eyinza okuba nga kale omutwe teguwulikika bulungi naye nga kino kye tugenda okwogerako. All of this week. Okuyita mu wiiki zonna zino. It says in Romans chapter 1,
And in verse 21, it's talking about that everyone has an intuitive knowledge of God. At one time, they knew that there was a God. Ayogera mu kitabo ky'Abaruumi essula esooka onnyirirwa 21 nti buli muntu yenna alina empulira eno ey'omunda nti akaseera akamu buli muntu aba yali akimanyiiko nti Katonda gy'ali. Even his eternal power and Godhead, but there's things you can do to walk away from that and to nti naye newankubadde amaanyi gano ag'obwa Katonda ali ewamu osobola okuba ate ng'era otambula n'ova mu maanyi ago. deaden yourself to the voice of God and oba n'otuuka n'okakanyaza omutima gwo nga tokyawulira na ddoboozi lya Katonda to the benefit of God in your life. n'okuba ng'ofuna emiganyulwo egiva mu kuba ng'olina Katonda mu bulamu bwo. And here's the 4 things that it says that you do. Because that when they knew God, they glorified Him not as God. That means they didn't value and esteem and prize God and the revelation He had given them the way that they should. Kati bye bino ebintu byagamba ebina by'olina okukola okuva ewali Katonda. Baruumi emu essula esooka onnyirirwa 21 nti kubanga newankubadde nga Katonda baamumanya naye tebaamugulumizanga nga Katonda. Olaba nti kati kye bagamba obutagulumiza Katonda tomuteekako muwendo, tomusukkulumya ate era tomuwanika waggulu. N'olwekyo kati okubikkulirwa okwo kwe yali abawadde tebaakugulumiza nga bwe kyali kibagwanidde. The second thing, it says they weren't thankful. Ekyokubiri kyayogerako nti tebaamwebazanga. And man, we talked about that. Thankfulness magnifies things. Ekyo nno nakyo ne twakyogeddeko ebbanga ddene nnyo nti nno okwebaza kibanga kizimbulukusa ensonga. If you focus on what God has done and if you're thankful for the good, that magnifies this and makes God bigger in your life. Nti buli w'obanga otadde amaaso go kwekyo Katonda kyakoze ate era n'omwebaza nti kati ekyo kisukkulumya era kigulumiza Katonda mu bulamu bwo. But if you aren't thankful, naye ate w'obanga tuli muntu ayeebaza, well then that means that you're magnifying the problem. kitegeeza nti ate kati gwe oba oli mu kugulumiza bizibu. You're magnifying what the devil is doing. Era oba oli mu kugulumiza ebyo Sitaani ate by'akola. And you're magnifying your grief and your sorrow. Oba mu kugulumiza nnyiikeyo na kubonaabona. So you have to put the proper value on God. N'olwekyo kati oteekeddwa otteeka omuwendo ogugwana ku Katonda. You have to focus on Him through thanksgiving. Oteekeddwa okuba nga essiro liteeka ku ye okuyita mu kwebaza. And what I dealt with all last week was it says that they became vain in their imagination. Kati kinabadde njogerako wiiki yonna eyise nti olw'okuba nti tebeebaza emitima gyabwe ne gisiriwazibwa. And I was saying that if you put the proper value, if you really value God and what He's done in your life, kati olaba nti bw'oteeka omuwendo omutuufu ku Katonda olw'ekyo Katonda kyakoze mu bulamu bwo, if you constantly are thankful and reminding yourself of His goodness to you, ate era buli kaseera ne wejjukanya nga weebaza era n'osanyuka olw'ekyo Katonda kyakoze mu bulamu bwo, it will cause your imagination to work in a positive way. Kati ekyo kireetera endowooza yo okubanga kati etandika okukola obulungi, which the Bible calls hope. Kati nga kino Bayibuli kyeyita essuubi. You will have hope, and hope makes not ashamed. Kati ate essuubi nalyo terisobola kukuleetera kuswala. Because the love of God gets shed abroad in your heart. Kubanga okwagala kwa Katonda kubanga kusukkulumizibwa mu mitima gwo buli kaseera. When you're operating in hope. Buli weesanga ng'okolera mu ssuubi. That's out of Romans chapter 5. Ekyo nno Baruumi 5:5 kyayogerako. And so if you do those 3 things, kati singa omala n'okola ebintu ebyo bisatu, then it goes on to say here that your heart becomes, well, in the negative here in verse 21, it says their foolish heart was darkened. Kati bw'obanga tobikoze, kiki kyayogerako wano mu Baruumi 1:21 nti kati olwo olw'okuba nti tebeebazanga, kati olwo omutima gyabwe omusirusiru ne gujjuzibwa ate ekizikiza. And I'm turning this around and saying if you will do the opposite of naye kati nze ndi mu kukikyusa nkulage nti singa oba okoze sayidi yeeri, these people who are walking away from the Lord, and if you will glorify God, be thankful. obuteefaananiriza abantu bali abaatambula okuva ewali Katonda n'oba omuntu amugulumiza ate era ayeebaza, Use your imagination in a positive way to cause hope. n'okozesa endowooza zo bulungi, kino ne kikuleetera essuubi. Then your heart won't become dark. Kati omutima gwo gugenda kuba nga tegujjuzibwa kizikiza. And you won't have a foolish heart, but you'll have a sensitive heart. Era omutima gwo gugenda kuba
kuba tegujjuzibwa busirusiru wabula ogenda kubanga olina omutima omukkakkamu. And man, again, I'm going through some things very quickly. Kati nno waliwo ebintu bingi bye ndi mu kuyitamu ate mu bwangu. Because this little teaching that I've got right here on hardness of heart, kubanga essomo lino lye nninamu akatabo eriyitibwa obukakanyavu bw'omutima. I spent 4 weeks teaching on this. Namala nno esabiiti nnya namba nga ndi mu kusomesa ku ssomo lino. And I'm only going to spend 1 week this week nate kati teebereza nti ndi mu kulifunza mmale wiiki emu. Discussing this. So I'm not going into the depth that I would if you want to get that book. nga ndi mu kuyita mu ssomo lino lyerimu n'olwekyo sigenda digenda buziba naye ky'olina okukola sala amagezi gonna obe ng'oweefunira akatabo kano gye kali. But your heart is where all of the issues of life come from. naye omutima gwo we wava buli nsulo yonna ey'obulamu. This is what it says in Proverbs chapter 4. Keep your heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Kyovalaba ekyo kyayogerako mu kitabo ky'engero 4:23 wagambira nti weegenderezenga ebirowoozo byo kubanga obulamu bwo bufugibwa ebyo by'olowooza. The average person, even the average Christian, doesn't totally understand this. Abakristaayo abasinga era n'abantu abasinga tebakitegeerako ddala. They think that it's all about your environment. Kubanga bo essira baliteeka nti kyesigama kwebyo byonna ebikwetoolodde. About the way you were brought up. Oba engeri gye wakuzibwamu. About what happens to you, and they look at things on the outside and think that this is what makes this person the way they are. Oba biki kale ebikutuuseeko kugamba ne batunuulira buli kimu kyonna nga bakitunuulira kuva bweru ekireetera omuntu okufaanana nga waba afaanana. That's not true. Naye ate kankubulire ekyo si bwe kiri. All of us have bad things happen, but not everybody becomes bitter. Kubanga kankubulire nti ffenna tulina ebintu ebibi ebitutuuseeko naye ate si buli omu nti nno mukaawu. Because of that. Olw'okuba kyonna ekyoba oyiseemu. You can become better. Osobola ate okufuuka omuntu avuddemu obulungi. It's all a decision of the heart. Naye ate kuba kusalawo kwa mutima. The way that you think in your heart is the way it's going to be. Ekyo ky'olowooza mu mutima gwo bwe kityo bwe kigenda okubeera. Proverbs 23:7 says, "For as he thinketh in his heart, so is he." Engero 23:7 agamba nti nga bw'alowooza mu mutima gwe bw'atyo bw'ali. Your life is going the direction of your heart. Obulamu bwo bugenda nga bugoberera ogwo mutima gwo gye guli. And I know that there's people watching this who think that's not so. Kati manyi ddala nti waliwo bangi abawuliriza essaawa eno nga bagamba nedda ssebo si bwe kiri. Because I want prosperity, I want healing, I want joy, I want a good marriage and kubanga kati nze oyogera otya bw'otyo nze ndi wano njagala bugagga njagala kukulaakulana njagala ssanyu njagala maka malungi njagala bufumbo. none of those things are happening. Naye ate nga tewali kintu kyonna kyenda bakituukawo. I'm not saying that it's going the direction of your desires. Naye ate siri kukugamba nti obulamu bwo buba bugoberera ebyo by'oyaayaanira mutima gwo. It's going the direction of the way that your heart is established. Obulamu bwo bugenda nga bugoberera ekyo omutima gwo kye gwasimbibwamu. You can fix your heart. You can establish your heart. Osobola okunyweza omutima gwo oba n'obubaako w'ogusimba. So that regardless of what happens to you on the outside, ne weesanga nti tofuddeeyo kiki kyonna kyonna kikutuukako. You are consistent with the Lord. Kubanga ojja kwesanga nga gwe ekkubo ly'otambulamu ne Mukama terikyukakyuka. And I know that there's some people thinking that's just not so. Kati manyirira nti era wakyaliwo abawakana bagamba ekyo si bwe kiri. I am totally a product of what other people are doing. It's other people that have treated me badly. Nze oyogera otya bw'otyo ng'ate nze okufaanana bwe nti ndi kino kubanga abantu abalala bampisa bubi. I could go and show you examples Nnyinza okugenda mu maaso n'okukulaga ebyokulabirako eby'enjawulo. of people that have had every negative thing that have happened to you Abantu be bamu nga bafunye ebizibu ebyo byonna byonna bikutuuseeko happen to them, nga nabo bibatuuseeko n'okusingawo. and yet they didn't cave through it. Naye ate nga tosobola kubasanga nga bo byabayisangawo ebyakuyisa ggwe. Yes, I'm not saying that natural things aren't an issue, but Abange siri mu kugamba nti nno ebyo ebintu ebitutuukako ebya bulijjo nti nno tebirina nsonga. it's not the determining issue. Birina ensonga naye kye ŋŋamba nti si y'ensonga esobola okuba ng'esalawo kiki ky'oli. It's the way you establish your heart. Ne wabula kyonna kyonna kyesigama ku ngeri omutima gwo gye gusimbiddwamu. As your heart goes, Engeri omutima gwo gye gugenda that's the way that your life is going to go. n'obulamu bwo bwe butyo bugenda okugoberera.
Let me use this passage out of Ephesians, kambeko olunyiri wano lwenkozesa luli mu kitabo ky'Abeefeso. and this is in chapter 4. And I tell you, I've got about a dozen of my teachings that are pretty much based on Ephesians chapter 4. Nina n'amasomo mangi nnyo naye nga ddala gonna geesigama ku Beefeso 4. But here in Ephesians chapter 4, verse 17, naye wano mu kitabo ky'Abeefeso essula 4 olunyiri lwa 17 wagamba, and it says, "This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind." agamba nti kyenva njogera kino ne ntegeeza mu Mukama waffe, mwe mulemenga okutambula nate era ng'abamawanga bwe batambula mu birowoozo byabwe ebitaliimu. And the word vanity here means Kati ekigambo wano ebitaliimu kitegeeza the inutility and transientness. nti ekintu ky'otakozesezza oba ekintu ky'otataddeeko nnyo ssira. Inutility just means you aren't using it properly. Kati ekigambo kino nti ekintu ky'otakozesezza kitegeeza nti ekintu ekyo batokikozesezza mu butuufu bwakyo. You're just letting hormones drive you, lust, Kati gwe oba okkiriza eyo empulira oba obusimo bube nga bwe bukuvuga. desires. You're like a pinball and you're just bouncing off of life's obstacles. Okwaka n'okuyaayaana kw'ebintu nga gwe kati ekyo kye kikusalirawo kwegamba tonywera oyuugayuuga olinga kapiira ka ttena. And it just depends on what happens to you. Ng'obulamu bwo bwonna obwesigamizzako byonna byonna ebintu ebyenjawulo ebikutuukako. It says, don't be like a person that doesn't know the Lord and that doesn't have a guidance system on the inside. Kati wano mu Beefeso 4:17 agamba nti tobanga abantu abatamanyi Katonda, abantu abatalina kintu kyonna kibalaga kkubo lye balina kutambuliramu nga balina Katonda. And you just walk in the inutility of your mind. Kati wano waagambira nti n'otandika n'okutambula nga tokozesezza birowoozo byo nga weolina bikozesa. Start using your mind. Naye akugamba nti tandika okukozesa endowooza yo. And specifically in context of what we've been talking about, Ate ng'endowooza yo ogikozesezza ddala era okugenda mu kkubo nga lino erya kino kye tubadde twogerako wano. start using your imagination. Kyentegeeza nti kati wano tandika okukozesa ebirowoozo byo. Put worth and value on God. Teeka omuwendo ogw'enjawulo ku Katonda. Be thankful. Focus on what He's done. Beera omuntu ayeebaza Katonda ate era teeka essira ku ekyo ky'aba akoze. And your imagination will chart a course. Kati bw'onaamala okukola ekyo ogenda kulaba nga endowooza yo kati etandika okuba nga yeekusalirawo era ekulaga ekkubo eryogoberera. For you of hope. Kati mu kkubo eryo ng'oligoberera bw'otyo bw'ogenda okufuna essuubi. And you do that, that's awesome. Kati essuubi eryo bwe limala ne lijja mu mutima gwo n'otandika okugoberera essuubi eryo kati libalize mu mutima gwo, ekyo kigenda kuba ky'amaanyi. It says, don't be like a person who walks in the vanity of their mind. Kyuvalaba wano agambye mu Beefeso 4:17 nti tobanga ng'abamawanga abatambula mu birowoozo byabwe ebitaliimu. And then another word for vanity, it means the transientness. Kati ebitaliimu maze ne nkulaga nti ekigambo ekyala ekinnyonnyola ebitaliimu kye kigambo ekiraga nti okozesa titoteeka ssira ku kintu. Transient just means that you aren't focused. Okiraba nti ekintu ekyo ky'oba totaddeeko maaso And go. this is where so many people are. We've got so many things vying for our attention today. Ate nga kankubulira abasinga bannange wano bwe tuli kuba tulina ebintu bingi nnyo ebitwala endowooza zaffe olwaleero. Man, we've got cell phones now that I've seen statistics that the average person Ye ate bannange twajjirwa amasimu era nabadde ndaba embalirira. spends up to 4 or 5 hours a day on their cell phone. Ng'embalirira eraga nti abantu bangi nnyo bangi kumpi bonna abasinga bamala essaawa 5 n'okusukkamu nga bali ku simu zaabwe zokka. This used to be time that you had to either think Kati kankubuuze bw'obanga ddala essaawa ezo zonna zonna ozimala ku simu kati ojjawo obudde n'obw'okutulako olowooze. or to read or to Oba obeeko ky'osoma study or to interact with people. oba obiika ebintu kale by'onoonyerezaako bigende buziba oba kale weebuuzeeko ku bantu abalala. But now it's just sitting here, getting all of this, most of it's useless information. Ne munnange kati olw'amasimu gano agajja abantu tebakyabiriko byonna byonna ebyo bye bandikoze kati bo badda ku masimu gaabwe kunoonyereza nno ebintu kambiyite na byakigwagwa gwagwe ebibeera ku masimu. It's amazing how we have so many things vying for our attention. Kyewuunyisa n'okwewuunyisa nti olunaku olwaleero tulina ebintu bingi nnyo ebitwala obudde bwaffe. And so it says, don't walk in the transientness of your mind. Kati wano kyakugambye mu Beefeso nti totambula nga bali abagenda nga tebatadde ssira
tuufu ku kintu ekyo ekituufu You need to be focused. wabula oteekeddwa okuteeka essira. The Apostle Paul said in Philippians chapter 3, this one thing I do. One thing. Pawulo omutume yayogera mu kitabo ky'Abafiripi 3:13 nti ekintu kimu kyokka bwe kiti kyenkola. Today, people multitask. Olaba yagamba nti kintu kimu naye olwaleero bannange tulina abantu nga bangi obasanga gamanzi anze munnange nina ekirabo nkola ebintu bingi omulundi gumu. And they take great pride in it, and they're just doing multiple things. Sebo n'obasanga bo bakyenyumirizaamu mbu olw'okuba bakola ebintu bingi omulundi gumu. Paul said the key to victory, N'ate Pawulo omutume yagamba nti ekisumuluzo ky'obuwanguzi, the key to his success is this one thing I do. ekisumuluzo ky'obuwanguzi obwo ye bwe yatuukako ng'omuntu kye kintu ekimu bwe kiti. You know, I'm at a stage in my life where God has blessed our ministry. Omanyi kankubulire ntuuse ku ddaala olunaku olwaleero nga mu butuufu ye Katonda atuwadde omukisa mu buweereza bwaffe buno. We've got it's just awesome, the opportunity we have. And olwaleero kyewuunyisa n'okwewuunyisa ate nga kirungi nnyo ddala omukisa gwe tulina. we've got a cash flow now that I could be doing all kinds of things. Olwaleero wenjogerera nti tulina ssente mu buweereza bwe gyenyinza okugamba nti zisobola otusobozesa okukola ekintu kyonna kye ndowooza. And I've had people say, why don't you start orphanages? Why? Kati ndabyeko abantu bangi nga bajja bagamba naye Andrew ku ssente zino zonna lwaki totandika okukola obuweereza obw'abamulekwa? Why don't you support these, why don't you start a ministry to get, these people out of sex trade? Ye abange lwaki totandikawo obuweereza nga bwo bugenda kubanga buyamba abantu bano abayise mu mitawaana egyokka basanizibwa. These young people and things like that. And why Naddala abaana abato n'ebintu ebiringa bwe bityo. don't you do this and that? Bazze n'ebirowoozo bingi. Lwaki ate tokola kino? Lwaki tokola kiri? And I support people who do all of those things. Kankubulire nze mpagira abantu abakola ebyo byonna eby'enjawulo. But you know what? I've learned that for me to prosper, Naye ate kankubulire nze nga nzukinoomu njize nti nze okuba nti nkulaakulana and to finish my course n'okuba nti mmaliriza bulungi olugendo lwange and cross the finish line n'okuba nti ntuuka awo ewasuubirwa in good health, I need to do what God called me to do. nga ndi mu bulamu bulungi sirina kweraliikirira nina kuba nga nkola ekyo kyokka Katonda kyanjagaza okukola. And just because it's good doesn't mean it's God. N'olwekyo kati olw'okuba nti ebintu bye bajja nga baŋŋamba birungi naye ate tekitegeeza nti biba birungi nti kati oyo aba Katonda. But I've got to do what God called me to do. Nina kusigala nga nkola ekyo Katonda kyanjagaza nkole. This one thing I do, I know what God's will for my life is. Kino kye kintu ekimu kye nina okuba nga nkola. Mmanyi okwagala kwa Katonda eri obulamu bwange. Because I know what He's called me to do. And Era manyidde ddala kiki kye yampitira okukola. that's what I focus on. Nolwekyo nze kati kintegako essira. And I will send money and help other people. I'm for those things. Era mpeereza ssente okuyamba abantu abalala abakola ebyo ebintu era nabo olaba nti mbitunuulira. But I've got to do what God called me to do. N'ate nze nina kusigala nga nkola ekyo Katonda kyampitidde okukola. Man, that's what it's talking about when it's saying don't walk in the vanity of your mind, the inutility and the transientness of your mind. Nolwekyo kati olaba nti kino kyayogerako wano bw'agamba nti muleme kutambulanga nate ng'abamawanga bwe batambula nti mu birowoozo byabwe ebitaliimu. Wano kyategeeza nti nga tokozesezza ndowooza zo bulungi oba nga totadde essira kusira ku kintu ekimu. If you were walking in the vanity of your mind, Nti kati bw'otambula mu birowoozo byo ebitaliimu and if you weren't utilizing your mind, kitegeeza nti nga tokozesa bulungi ndowooza zo if you're letting circumstances, feelings, emotions control you, if you oba ng'oleka emitawaana egy'enjawulo oba empulira ebintu eby'enjawulo bibe nga bye bikufuga aren't focused on the things of God, then you will have your understanding darkened. nga naye totadde essira ku ebyo Katonda byakulaga. Kitegeeza nti kati 18 lugamba nti olwo ogenda kuba nga amagezi go gajjuzibwa ekizikiza. Now see, this goes right along with Romans chapter 1 where it talks about their foolish heart. Kati ndowooza olaba nti kati wano kituzzaayo wali ne kikwatagana ne Baluumi 1:21 wagambira nti emitima gyabwe emisirusiru Was darkened. nagyo gyajjuzibwa ekizikiza. And this uses the term understanding. Kati wano akozesezza mu 18 ekigambo nti okutegeera kwabwe. And the actual Greek word for this is dianoia, and it means deep thought. Kati wano ekigambo kino okutegeera mu Luyonaani kitegeeza okulowooza okwebuziba. There's a difference in just surface thoughts.
wabaawo enjawulo wakati w'okulowooza okw'okungulu and then deep thoughts. n'okulowooza okwebuziba. You know, sometimes you have to ponder things Omanyi waliwo ebintu akaseera akamu w'olina okuba nga olowooza buziba ku bintu to truly understand. ng'okusobola okutegeera ebyo by'oba olowoozaako. Matter of fact, over in Proverbs chapter 4, it says, ponder the path of your feet Ne mu ngero nno nnya agamba nti tereezanga ekkubo ly'ebigere byo and let all of your ways be established. nti era olwo amagenda go gonna ganywerenga. If people would sit down and use their head for something besides a hat rack, Abantu singa bakeera ku makya ne batandika okukozesa emitwe gyabwe naye nga tebagikozesa ku buntu butonotono buno obutaliimu. and if they would think about where their life is going, Naye singa abantu beeyigiriza ennono y'okutuula wansi ne batandika okufumiitiriza kuwa obulamu bwabwe gye bulaga. and stuff, it would change the way they live. N'ebintu eby'enjawulo ebibeetoolodde kankubuulire bagendako bakyusa obulamu bwabwe engeri gye butambuzaamu. For instance, a person who's on drugs, Kati okugeza omuntu anywa ebiragalalagala. if they would think about where this is going to lead them, Singa bakeera ku makya ne batuula wansi ne batandika okukozesa obwongo bwabwe ne balowooza nti ebintu bino bye tunywa bitutwala wa? do they want the expense? Ng'ogasseeko n'essente zonna ze boonooneramu. Man, there's people that have just destroyed fortunes. They've destroyed their life. They've destroyed families Kyekala nkubulire waliwo abantu bangi b'osanga nga mu butuufu boonoonye obulamu bwabwe, boonoonye emikisa gyabwe, boonoonye amaka gaabwe because of the expense of their drugs. olw'okuba nti ssente zonna bazimaliramu ebyo biragalalagala. It destroys their health. It puts them in all of these things. If people would sit down and think, and if their understanding wasn't darkened, I guarantee you people wouldn't take that stuff. Nga kyonoonye nno n'obulamu bwabwe kibatadde mu mitawaana gino gyonna. Singa abantu batandika kati okulowooza, njagala nkubulire abantu singa batandika okulowooza ebyo tebajja kubanga tebanywa bintu ebyo. There's a reason they call that stuff dope. Amen. Waliwo ensonga lwaki ebintu babiyita biragalalagala. Amiina. You are a dope. I'm saying this in love. Nti era naawe obeera bw'otyo kino nno kale nkyogera mu mukwano. Kimu okubeera ng'ojjudde Katonda naye ate kirala okusigala ng'ojjudde Katonda. Zuula ebisumuluzo ebigenda okukuyamba okusigala ng'ojjudde Katonda mu mulembe guno nga weefunira akatabo ako aka Wommack wano ku Wommack Bookstore oba keefunire ku Jumia. Weebale kuwuliriza pulogulaamu yaffe eya Gospel Truth. Tukkiriza nti oweereddwa nnyo omukisa okuyita mu kusomesebwa kuno. Bw'obanga oyagala tusabeko naawe, oba olina ekibuuzo kyonna, oba olina obujulizi ku ekyo Katonda ky'akoze okuyita ku pulogulaamu eno, tukubireko ku nnamba z'essimu zino wammanga 0200 330 000. Ngambye eri 0200 330 000. Okwagala kwa Katonda okutaliiko kkomo gy'oli, twogera omukisa gwa Katonda, twogera enkulaakulana era twogera okunyezebwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Oweereddwa nnyo omukisa. Are you a believer or a disciple? Enroll today for the Caris Online School and study at your convenience. Apply online at carisuganda.net or visit us at Park Royal Mall, 6th floor, along Buganda Road. For more information, please call 0200 330 000. Gwe wenna ng'oyimirira n'obuweereza buno mu by'ensimbi oba ng'oyagala okutandika okuyimirira n'obuweereza buno era mu by'ensimbi, tukwanjulira enkola eno empya eyitibwa eya FlexPay. Ng'era enkola eno ekola bw'eti: nyiga *291# ku MTN oba ku Airtel. Olondeko nnamba 2 eya Pay Merchant. Teekamu ennamba eno wammanga 60095. Teekamu omuwendo gwa ssente z'oweereza. Teekamu ensonga nti partnership n'amannya go gombi. Kakasa nti osindika ssente ku AWM Partnerships. Awo oluvannyuma oteekemu pin code ya mobile money yo. Oweereddwa nnyo omukisa. If we understand how much God loves us, then healing becomes so easy to receive. Olina endwadde y'omubiri n'ebirowoozo nga n'essuubi likuweddemu, ekyokuddamu kiikino. Christ Bible College ekutuusaako olukuŋŋaana lw'okuwonyezebwa mwe banaakuwonyeza mu buli ndwadde ate n'okusomesa engeri gy'oyinza okuwonyaamu abalala. Olukuŋŋaana lw'okuwonyezebwa luno lugenda kubaayo olwokuna lwa wiiki ejja. Essaawa zigenda kubeera 11 paka ssaawa 12:30 ez'akawungeezi. Wano ku maka ga Christ Bible College ku kizimbe kya Park Royal Mall omwayiro gw'okutaano ekiri ku Buganda Road okulinaana Watoto Church. Ngambye wano ku maka ga Christ Bible College ku kizimbe kya Park Royal Mall omwayiro gw'okutaano
ekiri ku Buganda Road okuyinaana Watoto Church. Jangu ng'osuubira okuwonyezebwako kubanga Bayibuli etugamba nti amaanyi ga Katonda weegali okukuwonya.